మనకి వ్యాసదేవుల వారు గాయత్రి మంత్రం గురించి తెలియజేస్తారు. So this Gayatri mantra, the chanting of the Gayatri mantra is to bring the reader to the platform of a Brahmana. So ఈ గాయత్రి మంత్రం ఏదైతే ఉందో ఈ గాయత్రి మంత్రం ఒక వ్యక్తిని బ్రాహ్మణ స్థితికి తీసుకొని వస్తుంది. So to make them approach the, because this shloka Gayatri mantra can be chanted by the Brahmanas, and when the chanting becomes successful when it is chanted in the pure spirit of understanding Bhagavatam. So ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గాయత్రి మంత్రాన్ని చక్కగా ఎవరైతే చదువుతారో అప్పుడు అటువంటి బ్రాహ్మణులు ఖచ్చితంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అర్థం చేస్తున్నారు. So there is a system of approaching Srimad Bhagavatam. So and the qualification for approaching Srimad Bhagavatam is mentioned in the first canto, first chapter, first verse of. So శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పద్ధతి. ఆ పద్ధతిని మనకి మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి స్కందంలో మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకాలు తెలియజేయబడ్డాయి. So therefore it is mentioned Satyam Parama Dhimahi. అందుకే మనకి ఇక్కడ భాగవతంలో సత్యం పరమ ధీమహి అంటే. So Satyam Parama Dhimahi. So understanding the Supreme Personality of Godhead by approaching by following the system given by Vyasadeva. So అందుకోసం మనం దేవుని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? వ్యాసదేవుని ఇచ్చిన మార్గం ఏదైతే ఉందో ఆ మార్గంలోనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి భగవంతుడు. Okay, Hare Krishna. So here in this chapter, the 15th first chapter, 15th chapter and 19th verse, in the purport Srila Prabhupada is mentioning that these pastimes of the Lord, and this intimate dealing of the Lord with his devotees, is explained here. So మనం చూస్తే ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడికి నా యొక్క భక్తుల మధ్య జరిగిన దివ్యమైన లీలల గురించి ఇక్కడ తెలియజేయబడుతుంది. So the pure devotees and the Lord also likes these dealings of his pure devotees with him. So భగవంతుడు కూడా తన యొక్క భక్తులతో ఈ లీలలు చేయడానికి ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటాడు, ఆనందపడుతూ. So more than the glorification of the Lord with the Vedic hymns. So usually we see in South India, in many of the traditional temples, when there is Utsavam, so usually there is the chanting of the Vedic mantras by the Brahmanas. So మనం చూడొచ్చు జనరల్ గా వేద మంత్రాలు పఠిస్తూ ఉంటారు భగవంతునికి కీర్తించడానికి. ఆ వేద మంత్రాల కన్నా అంటే భగవంతునికి కీర్తించే ఆ వేద మంత్రాల కన్నా So what is more glorious is mentioned here. What is more glorious than chanting of the Vedic mantras? So నేను చెప్తాను. సో దానికన్నా గొప్పది ఏమి? భగవంతుడికి ఆ యొక్క వేద మంత్రాల కన్నా గొప్పదైన విషయం ఏమి? So the chastisement of his devotees, the chastisement of the devotees by the devotees to the Lord. So భక్తులు ఒక రకంగా భగవంతుని నిందిస్తూ ఉంటారు కదా, తిడుతూ ఉంటారు కదా, ఆ తిట్టడం కృష్ణుడికి ఇష్టం వేద మంత్రాల కన్నా. So ఎలా అయితే the chastisement of Mother Yashoda to Krishna. So ఏ విధంగా అయితే యశోద తిడుతుందో కృష్ణుడిని, so ఇక్కడ even here, so Arjuna is remembering all those all those dealings with the Supreme Lord, as when Arjuna minimized the position of the Lord by reproaching him or by sarcastically commenting on him. So the Lord never misunderstood. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ అదే విధంగా అర్జునుడు కూడా ఇక్కడ నిరూపిస్తున్నాడు. సో నేను ఎన్నోసార్లు భగవంతుడిని ఆ విధంగా తిట్టడం జరిగింది, లేదు భగవంతుడిని సరిగ్గా గౌరవించలేదు, కానీ భగవంతుడు అవన్నీ కూడా స్వీకరించలేదు. So this type of minimizing between the friends is common. సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మిత్రుల మధ్య ఇటువంటివి మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో నువ్వు గొప్పవాడు లేపా అనేసి ఇదన్నీ అంటూ ఉంటాం కదా, నువ్వు గొప్పవాడు లే. So this type of a friendly dealings is on the platform of Sakhya. So all this different pastimes is now remembered by Arjuna. So ఇవన్నీ రకరకాల నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడు
because now Lord has completed his pastimes and he has gone back to Goloka Vrindavan. సో భగవంతుడు తన యొక్క లీలలన్నీ కూడా చాలించి ఆయన తన యొక్క భగవద్ ధామానికి వెళ్ళిపోయాడు, తన యొక్క ధామానికి. And many a times, sometimes when Krishna would be caught stealing butter, సో మనం చూడొచ్చు కృష్ణుడు చాలా సార్లు సో వెన్న దొంగిలించేటప్పుడు పట్టుబడ్డాడు. so that time all the elderly gopis, they would make Krishna dance. సో అప్పుడు వీళ్ళంతా ఈ గోపికలంతా కృష్ణుని నృత్యం చేయమని వాళ్ళు. So Krishna used to dance for all of them. సో కృష్ణుడు వాళ్ళందరి కోసం నృత్యం చేసేవాడు. So all these pastimes are on the different levels of ecstatic relationship with Krishna, on the Vatsalya Bhav, on the Madhurya Bhav, on the Sakhya Bhav. These are all higher platforms on the platform of devotion service. సో దాని యొక్క భక్తులతో చేసే యొక్క దివ్యమైనవి అన్ని కూడా ఇది సఖ్య భావం, వాత్సల్య భావం, మాధుర్య భావం అనే గొప్ప గొప్ప భావాల్లో ఉంటాయి. So all these pastimes can be seen. So this higher level of ecstatic relationship with Krishna can be seen in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. సో ఇటువంటి అన్ని కూడా లీలలు మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే గౌడీయ సంప్రదాయం చూడవచ్చు. So they follow the Ragatmika Bhakti. సో ఈ గౌడీయ వైష్ణవులు అందరూ కూడా రాగాత్మిక భక్తిని ఫాలో అవుతారు. So whereas the devotees in the other sampradayas, so they fall on the platform of Shanta and Dasya. సో అయితే మిగతా సంప్రదాయం వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళు శాంత భావంలో దాస్య భావంలో మాత్రమే. So whereas in the Gaudiya Vaishnava Parampara, the highest form of ecstatic relationship can be experienced with the Lord. సో అయితే గౌడీయ వైష్ణవులు మాత్రం ఎంతో ఉన్నతమైన సో ప్రేమ భావం లేదా మాధుర్య భావ స్థితిలో ఉంటారు. So this Madhurya Bhava is the prerogative of this Gaudiya Vaishnava Parampara. సో మాధుర్య భావం అనేది గౌడీయ వైష్ణవులకి చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. So this type of a conjugal relationship with the Lord has to be properly understood and in line with the Guru Parampara. సో ఇటువంటి మాధుర్య భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మాధుర్య లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా గురు పరంపర ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And the way it has to be understood in line with the Parampara and systematically. సో భాగవతంలో ఎలా చెప్పబడిందో ఆ విధంగా గురు పరంపరలో పద్ధతి ప్రకారంగా మనము వీటిని స్వీకరిస్తాం. Okay, so here the Lord likes to be chastised by his devotees. He likes to be minimized by his devotees. So we can see all these pastimes. So where when the Lord is playing with the cowherd boys, so the 2 or 3 boys, so like Raksaka, so they would all form a team. And one team would they were planning to defeat Krishna. So all these things are explained in the Chaitanya Charitamrita also. సో ఇక్కడ చూస్తే యాక్చువల్గా కృష్ణుడికి ఈ భక్తులతో తీసుకోవడం వల్ల, సో భక్తులతో నిందన తీసుకోవడం వల్ల కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టం. సో అలాగే మనం చూస్తే కృష్ణ యొక్క లీలలో కూడా సో ఈయన కొంత మిత్రులు ఉండేవాళ్ళు కదా, వాళ్ళు ఒక సైడ్ ఉండేవాళ్ళు, కృష్ణ ఒక సైడ్ ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళంతా కృష్ణుని ఏ విధంగా ఓడించాలనేసి వీళ్ళంతా ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు. సో దానికి కృష్ణుడు చాలా ఆనందపడిపోయేవారు. So on the other hand, we see that all the demons, one after the other. So actually it is mentioned that in Srimad Bhagavatham only a few prominent demons are mentioned. So but Krishna used to kill one demon in the morning, one in the afternoon, one in the evening. So during his childhood pastimes. యాక్చువల్గా మనకి శాస్త్రాలు చెప్పబడుతుంది ఏమని చేస్తే, సో ఈ విధంగా రాక్షసులు వచ్చేవారు. సో కృష్ణుడు యొక్క ఈ లీల జరిగినప్పుడు రాక్షసులు వచ్చేవాళ్ళు. అయితే ఇంకా ఏం చెప్పబడుతుంది అంటే పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం కూడా ఒక రోజుకి 3 రాక్షసులు చంపేవాడు కృష్ణుడు. So but the same Krishna is very happily being defeated by his boyfriends. సో అదే కృష్ణుడు సో భక్తుల చేతిలో ఓడిపోవడానికి మాత్రం చాలా ఆనందపడుతూ ఉంటాడు. So and he enjoys all these wonderful pastimes. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ దివ్యమైన లీలలు భగవంతుడు చాలా ఆనందపడుతూ ఉంటాడు. So such type of an interaction is more pleasing to the Lord than treating him with awe and reverence. సో ఈ విధంగా సో కృష్ణుడు ఇటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో, ఇటువంటి భావనతో కృష్ణుడు ఎక్కువ ఆనందపడతాడు. కానీ మనం అంటే గౌరవము, పూజ ఇటువంటి విషయాల కంటే నిందతో భావన ఎక్కువ ఆనందం.
Hare Krishna. Hare Krishna. So we are concluding this verse for the day. Any devotees have any doubts, you can ask me. సో ఈ శ్లోకం ఇంతకు ముగిస్తున్నాను. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు. So how many devotees like this Pava? ఎంతమందికి ఇటువంటి భావం కావాలంటే కృష్ణుడితో విశ్వతో భావం. Or how many of you would like to treat the Lord with awe and reverence, just like they worshipped him in the Sri Vaishnava temples here? అయితే ఎంతమందికి శ్రీ వైష్ణవులు ఆచరించే విధానం కాబట్టి గౌరవ భావం, భయభావంతో సేవ చేయడానికి ఎంతో ఉంది. So by the mercy of Shri Gaur Nitai, so gradually we may, so step by step, by their costless mercy, we can actually relish this pastimes and enter this pastime. సో గవర్నమెంట్ కృప వల్ల సో మనకు ఇటువంటి గొప్ప లీలల్ని సో పొందగలం, ఆనందంగా ఉండగల ఇటువంటి లీలలు మనకు కూడా సో ఉండగలం ఇటువంటి లీలలు. So devotees who have taken initiation in this parampara, so can follow in the footsteps of the Vartamana Acharya Vrinda, the previous Acharyas, and gradually progress in this line. And one day we will be playing with the Lord. సో ఎవరైతే గురు పరంపరలో దీక్ష తీసుకొని ఆచార్యులు ఇచ్చిన విధి విధానాలు ఎవరైతే ఆచరిస్తారో సో ఒకరోజు మనమంతా కూడా కృష్ణుడితో ఆడుకోవచ్చు. Hare Krishna. So today we'll be discussing about the pastimes of Nrsimhadev. ఈరోజు మనం నరసింహదేవుడి యొక్క లీలల గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం. Okay, Srila Prabhupada was giving a class ఇలా ప్రభుపాద గారు ఒకసారి క్లాస్ ఇస్తున్నారు. on the Nrsimha Chaturdashi day. సో నరసింహ చతుర్దశి రోజు So Srila Prabhupada had asked the devotees to enact the pastimes of this Nrsimha Leela. Enact into drama. సో అప్పుడు ప్రభుపాద గారు సో భక్తుల్ని నరసింహుడి యొక్క లీలలు ఏవైతే ఉందో అది డ్రామాలో చూపించండి అని. So the devotees had practiced for a very long time. So and they had practiced very nicely. So for almost like 6 months they had practiced. So to enact this drama before Srila Prabhupada. అయితే భక్తులు వాళ్ళు ఒక 6 నెలలు సాధన చేశారు. అంటే ఈ యొక్క డ్రామా వేయడానికి ఒక 6 నెలలు సాధన చేసి ప్రభుపాద ఈ డ్రామా చూపించాలనేసి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. So and all the characters in the drama, the Hiranyakashipu was acting really like Hiranyakashipu, and Prahlad was exactly behaving like Prahlad and Nrsimhadev. So all the characters were exactly playing and living to their role. సో వాళ్ళ రూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయంటే నరసింహ రూపము, ప్రహ్లాద రూపం, ఒక్కొక్క రూపాన్ని స్వీకరించి ఆ రూపంలో వాళ్ళంతా కూడా లీల చేస్తారు, డ్రామా చేస్తున్నారు. So and finally the Lord, after the drama was over, so Srila Prabhupada so glorified Hiranyakashipu. సో ఫైనల్ డ్రామా అయిపోయిన తర్వాత ప్రభుపాద గారు హిరణ్యకశిపుడి పాత్ర వేసిన వ్యక్తిని గ్లోరిఫై చేస్తారు. హిరణ్యకశిపుడిని గ్లోరిఫై చేస్తారు. He said all glories to Hiranyakashipu. సో ప్రభుపాద గారు సో అన్ని హిరణ్యకశిపుడికి గొప్ప కీర్తనలు అనేస్తారు. So then devotees were surprised why Lord, why Prabhupada is glorifying Hiranyakashipu. సో అందరూ శిష్యులంతా అనుకున్నారు ఎందుకు ప్రభుపాద గారు హిరణ్యకశిపుడిని స్తుతిస్తున్నారు. So then it was in line with the Guru Parampara. సో అయితే అలా ప్రభుపాద గారు ఎందుకు చేశారు అంటే అది గురు పరంపరలో వచ్చింది. So no, Guru Parampara రాలేదు. So he will explain. సో ప్రభుపాద గారు దాని గురించి వివరిస్తారు. So he said without Hiranyakashipu we would never have known the glories of Prahlad. సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం చేయబడుతుంది అంటే సో హిరణ్యకశిపుడు కనుక లేకపోయింటే మనం ప్రహ్లాద గురించి చర్చించుకునే వాళ్ళం కాదు. So and we would have never the glories of Nrsimhadev would never have manifested for eternity. సో అప్పుడు నరసింహదేవుడు కూడా వచ్చి లీలలు చేసేవాడు కాదు.
So therefore, he said, all glories to Krishna. సో అందుకోసం ప్రభుపాద చెప్పారు. సో వీటన్నిటి కారణమైన హిరణ్యకశిపుని నేను చూపిస్తున్నాను. Hare Krishna. So this is how Srila Prabhupada started the Srimad Bhagavatam class. So and all the devotees were hearing the glories of the Narasimha Leela, and especially he was talking from the teachings of Prahlad Maharaj to his playmates in the class. Prahlad Maharaj వాళ్ళ ఆ పిల్లలకి క్లాస్ లో చెప్తా ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ప్రభుపాద వారు ఈ యొక్క క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. స్టార్ట్ చేసి ప్రహ్లాదు తన యొక్క మిత్రులతో ఏం వివరిస్తున్నాడో సో ఆ విషయాలు ప్రభుపాద వారు తెలియజేస్తారు. So that's how the class began. So Prahlad Maharaj was a 5-year-old boy. So Prahlad Maharaj, so 5 years old. So when we take the life of Prahlad Maharaj lived for a very, very long time. So Prahlad Maharaj గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆయన చాలా ఏళ్ళు ఆయన ఉన్నారు. So nobody can even imagine how long the Prahlad Maharaj ruled this planet. సో ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించారు. But in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, only a brief description of his life, where those were the hardest moments in his life. Hardest moments of Prahlad Maharaj's life. సో అయితే మనకి ఈ యొక్క 7th cantoలో వివరిస్తున్నాం. సో చాలా తక్కువగా వివరించారంట ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి. సో అందులో కూడా చాలా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు అక్కడ వివరించారు. So only those pastimes which are connected with Narasimha Dev, that part of Srila Prahlad Maharaj's life is being discussed in Srimad Bhagavatam. సో అయితే మనకి భాగవతంలో ఏమి చెప్పబడింది అంటే నరసింహ స్వామితో జరిగిన లీలని మాత్రమే మనకి ప్రహ్లాదుకి నరసింహ స్వామి జరిగిన లీల మాత్రమే వివరించారు. Why only those pastimes are discussed? సో ఎందుకు ఆ కొన్ని విషయాలు మాత్రమే చర్చించబడింది? Because Srila Shukadeva Goswami is trying to extract the essence of the teachings from the life of Prahlad Maharaj, which is relevant to our own practical lives. సో అయితే ఎందుకు ఆ విధంగా ఆ కొన్ని వివరించబడింది అంటే సో వేద సారం తీసుకున్నారు. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి వారు సారం తీసుకుని సో అంటే మన జీవితానికి ఏవైతే ముఖ్యమో మన జీవితానికి ఒక విద్యగా పాఠంగా మనం ఏవైతే నేర్చుకోవాలో సో అవి సుఖదేవ గోస్వామి వారు వివరించారు. So Prahlad Maharaj was that was the toughest phase of Prahlad Maharaj's life, those few months. సో అయితే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క జీవితంలో కొన్ని చాలా అంటే కష్టమైన సమయం కొన్ని ఎదురయ్యాయి. So but what is the teaching for us to learn from the life of a pure devotee like Prahlad Maharaj? సో అయితే అటువంటి శుద్ధభక్తుల జీవితాల నుంచి మనం కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు. సో అయితే ఆ పాఠాలు ఏమి నేర్చుకోవాలి? So and one important thing what we have to learn from the life of Prahlad Maharaj is there are many wonderful qualities of a pure devotee, but one wonderful quality what we are supposed to learn from the life of Prahlad Maharaj is his steadiness in devotion service. సో అయితే భక్తుల్లో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప లక్షణాలన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో అయితే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గొప్ప లక్షణం ఏమి అంటే స్థిరత్వం. సో భక్తిలో ఆయనకు ఆ స్థిరత్వాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. So he was undisturbed in all trying circumstances of his life. సో ఎటువంటి పరిస్థితులైనా సరే ఆయన చెల్లించారు. So Prahlad Maharaj, so we can see that Hiranyakashipu, after the death of Hiranyaksha, so usually we see that Hiranyaksha was a tyrant. So he was trying to extract whatever gold was available within the planet Earth. Tyrant and a terrorist. సో మనం చూడొచ్చు హిరణ్యాక్ష విషయంలో
Hiranya means gold. అందుకోసమే అతని పేరు హిరణ్య అంటే బంగారం. So even if the earth has to maintain its balance in the orbit, so certain amount of gold should be in the planet Earth. సో అయితే ఈ యొక్క భూగోళము సో తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క భూగోళం అలా తిరుగుతూ ఉండాలన్నా అది బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నా హరే కృష్ణ. బంగారం అవసరం. సో బంగారం ద్వారానే తిరగలుగుతుంది. So if the gold is extracted in excess quantity from the earth, so then the earth will lose its balance. సో ఎప్పుడైతే బంగారం కనుక ఈ యొక్క భూమి నుంచి ఎంతగా ఎక్కువగా తీస్తే ఏమవుతుంది, దాని యొక్క బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది భూమి. So the same thing happened during the time of Hiranyaksha. సో ఇది విషయం జరిగింది హిరణ్యాక్ష సమయంలో. So the earth lost its balance and it fell and fell into the Garbhodaka ocean. సో ఆ విధంగా భూమి తన యొక్క స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయేసి సముద్రంలో పడిపోయింది. Garbhodaka. సముద్రంలో పడిపోయింది. So then finally the earth has to be restored back in its position. అయితే మళ్ళీ తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ భూమి యథాస్థితిలో ఉంది, యథాస్థానానికి వచ్చింది. యథాస్థానానికి తేవాలి. సో యథాస్థానానికి తేవాలి. So how is this possible? సో ఇది ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది? So therefore the Lord took the form of a wild boar. అందుకోసం భగవంతుడు సో వరాహ అవతారాన్ని స్వీకరించాడు. Usually we see that the boars are not very much glorified and usually not liked by people in general. సో మన జనరల్ చూస్తే వరాహాలు అనేవి అవి స్తుతింపదగినవి కాదు, అవి జనరల్ ప్రియమైనవి మనం భావిస్తాం. So but the Lord took the form of, when Lord took the form of Varahadev, he was the most beautiful person on the planet. సో అయితే భగవంతుడు మాత్రం ఈ వరాహాలను స్వీకరిస్తే ఎంతో అందంగా ఉన్నాడు. ప్రపంచంలోనే మొత్తం యావత్ విశ్వంలోనే అందంగా ఉన్నాడు. He stole the hearts of all saintly people. He stole the heart of all the saintly people. సో ఆయన యొక్క దివ్యమైన రూపాన్ని చూసుకొని అంత సాధువులంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క హృదయానికి పొగిపడి. So his eyes were like the petals of a lotus flower. సో భగవంతుడి యొక్క నేత్రాలు పద్మంగా ఉన్నాయి. So and his face is compared to the lotus flower. సో ఆయన యొక్క ముఖం వచ్చేసి పద్మంతో పోల్చారు. So the Lord was the most beautiful form in the entire creation. సో ఈ యొక్క యావత్ సృష్టిలో భగవంతుడి యొక్క రూపము ఎంతో గొప్పగా అందంగా ఉంది. So the Lord, he took the form of the boar, he went in under the Garbhodaka ocean, lifted Mother Earth from the Garbhodaka ocean and brought him and situated Mother Earth on his tusks. సో ఆ విధంగా వరాహ భగవంతుడు సో ఈ యొక్క గర్భోదక సముద్రంలో వెళ్ళేసి సో భూదేవిని స్వీకరించి ఆ భూదేవిని ఆ యొక్క కొమ్ముల మీద ధరించాడు. So seeing this activity of the Lord, Hiranyaksha got very much disturbed. సో భగవంతుడు ఈ లీలను చూసి హిరణ్యాక్షుడు ఆయన ఇష్టమైపోయాడు. Because the demons take pleasure in creating disturbance in the world. సో ఎందుకంటే రాక్షసులు జనరల్ గా సృష్టిలో డిస్టర్బెన్సెస్ తేవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తారు. So they derive this demoniac joy in doing all these activities. సో వాళ్ళకి దేని యొక్క రాక్షసత్వం అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. సో ఆ విధంగా ప్రపంచంలో అన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ చేసి ఆ రాక్షసత్వంతో వాళ్ళు ఆనందపడుతుంది. But when he saw that Mother Earth was again being restored in her position, he could not tolerate that. సో అయితే మళ్ళీ భూదేవి యథాస్థితికి రావడాన్ని చూసి హిరణ్యాక్షుడు తట్టుకోలేకపోయాడు. So he started fighting with Varahadev. సో అది చూసి తట్టుకోలేక ఆయన ఏం చేశారంటే వరాహస్వామికి యుద్ధం చేయడానికి మొదలుపెట్టాడు. So all his attempts were all his attempts failed. ఆయన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా విఫలం చెందాయి. So it is mentioned in Srimad Bhagavatham that the Lord indifferently kicked on the left side of his ear. సో అయితే భాగవతంలో తెలియజేయబడుతుంది How Hiranyaksha got killed. Hiranyaksha ఎలా చంపబడ్డాడు. సో హిరణ్యాక్షుడు ఎలా చంపబడ్డాడు అనేసి మనకి భాగవతంలో తెలియజేయబడుతుంది. So it is said that he indifferently kicked on the back side of his ear. సో భగవంతుడు సో తన యొక్క చెవి వెనకాల హిరణ్యాక్షుడు చెవి వెనకాల తన్నాడు and pierced him with his tusks. ముక్కులతో కొమ్ములతో పొడిచాడు. So and Hiranyaksha lost his life.
ఆయన శరీరం వదిలేశారు. So, okay, and he was finally liberated because he was killed by the Lord himself. So, because the Lord is on the absolute platform, the killing and the blessings of the Lord are one and the same. అయితే మనము ఈ విధంగా ఏమర్థం చేసుకోవాలండి, సో భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదం కానీ, సో భగవంతుడిని చంపడం కానీ, సో రెండు ఒకేలా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ సో జస్ట్ ఈ యొక్క రెండు విషయాలతోనే హిరణ్యాక్షుడు శరీరం వదిలేశారు. So that's how Hiranyakashipu was very, very angry with Vishnu. సో అందుకోసం అనేసి తన తమ్ముడిని చంపాడు అనేసి, సో హిరణ్యాక్షుడు విష్ణువు పట్ల ఎంతో కోపభావాన్ని, ద్వేషభావాన్ని కలిగి ఉంది. So he took a vow that I will devour Vishnu and drink his blood. సో అయితే ఆయన ప్రమాణం చేశారంట, సో విష్ణువుని సంహరించి ఆయన యొక్క రక్తం తాగుతారు. So this is how a demoniac person is. సో రాక్షసులు అనే వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటారు. So then so he wanted to declare war against Vishnu Loka. He wanted to go to Vaikuntha Loka to fight with Vishnu. సో అందుకోసం ఆయన ఏం చేశారని యుద్ధం చేయాలనుకున్నాడు. సో విష్ణు యుద్ధం చేయాలని వైకుంఠానికి బయలుదేరారు. So in the meanwhile, Shukracharya stopped him. సో అయితే ఆ సమయంలో శుక్రాచార్యుడు అతను ఆపేశారు. So he came and told Shukracharya that Shukracharya told him, this is not the right time. So you have to gather much more powers. అయితే శుక్రాచార్యుడు ఆపి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు ఇంకా సో చాలా శక్తులు సంపాదించాల్సి ఉంది. So you are not an equal match to Vishnu now. సో ప్రస్తుతానికి నువ్వు సరితూగము విష్ణువుతో. So therefore you have to perform austerities now and acquire more powers. సో అందుకోసం ఇప్పుడు నువ్వు తపస్సు చేయాలి. సో తపస్సు చేసి ఎక్కువ శక్తులు పొందాలి. So then you will be of equal match with Vishnu and you can fight with Vishnu. సో అప్పుడు నువ్వు విష్ణువుతో యుద్ధం చేయడానికి సరితూగుతావు. So then Hiranyakashipu, so he was obedient to his spiritual master Shukracharya. So he followed his orders and went to perform tapasya. సో అయితే హిరణ్యాకశిపుడు సో గురువు చెప్పిన మాట విని ఎంతో శ్రద్ధతో ఆయన తపస్సుకు వెళ్ళాడు. So there he was performing severe austerities. సో అక్కడ హిరణ్యాకశిపుడు చాలా తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడు. So for 100,000 celestial years. సో 100 into 10,000 years. 10,000 సంవత్సరాలు, 10,000 దేవతా సంవత్సరాలు చేశారు. 100 దేవతా సంవత్సరాలు. ఒకసారి 100 దేవతా సంవత్సరాలు. So one day of the demigods is equal to 6 months here in the earthly planet. అయితే దేవతలు ఒక రోజు వచ్చేసి మన కాలమానాల ప్రకారం మనకు 6 నెలలు అవుతుంది. So he performed austerity for such a long time. ఆ విధంగా అన్ని వేల సంవత్సరాలు తను తపస్సు చేశారు. So during this time, all the demigods they planned that this is the right time we should go and attack Hiranyakashipu's kingdom. సో అయితే దేవతలంతా మలిచారంట, ఇది సరైన సమయము, మనము హిరణ్యాకశిపుడి యొక్క బంధువు రాజ్యం పైన హిరణ్యాకశిపుడి యొక్క రాజ్యం మీద దండెత్తారు. So they all went and attacked the kingdom of Hiranyakashipu. సో వాళ్ళంతా సో ఆ యొక్క రాజ్యం మీద యుద్ధానికి వెళ్ళారు. So and they made Kayadu captive. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే హిరణ్యాకశిపుడి యొక్క భార్య కయాదుని అపహరించారు. So in the meantime, Narada Muni comes and stops the demigods. సో అదే సమయంలో నారద ముని వచ్చేసి ఒక దేవతని ఆపుతాడు. So then he asked him, why are you taking this innocent lady? సో అప్పుడు నారదుడు అడిగారు, ఎందుకు ఈమె అమాయకురాలని ఈ స్త్రీని తీసుకెళ్తున్నారు? So she is carrying the child of Hiranyakashipu. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, సో హిరణ్యాకశిపుడి యొక్క సంతానాన్ని మేము గర్వంగా ధరిస్తుంది. They are not able to tolerate the atrocities of Hiranyakashipu. So if a demoniac son is born out of him, so then he will be a cause of misery for the entire world. సో మామూలుగానే హిరణ్యాకశిపుడి యొక్క రాక్షసత్వాన్ని తట్టుకోలేకపోయాము, అతని సంతానాన్ని బయటకు వస్తే అతని యొక్క రాక్షసత్వాన్ని అసలు తట్టుకోలేము. So but Narada Muni told that, so this Kayadu, so wife of Hiranyakashipu, so she is carrying she is not an ordinary child but a Paramahamsa Mahabhagavatam. సో అప్పుడు నారదుడు చెప్పారంట, సో కయాదు ధరించడానికి కయాదు గర్భంలో ఉన్న శిశువు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన సామాన్యుడు కాదు. So he is a Paramahamsa సో Mahabhagavatam. అతను పరమహంస. He is the Mahabhagavata of the highest order. He is the Mahabhagavata of the highest order.
సో అతను మహాభాగవతుడు పరంపరలో. So therefore you give Kayadu to me, I will take care of them. సో అందుకే కయాదు సో నా దగ్గరికి పంపించండి, నేను ఆమె యొక్క శ్రేయస్సును చూసుకుంటాను. So then they had trust and faith in Narada Muni's word. So they left Kayadu to the shelter of Narada Muni and they all. సో వాళ్ళు నారద ముని యొక్క మాటలకి వాళ్ళు సో ఆ నమ్మి నారద మునికి సో కయాదు నారద ముని ఆశ్రయానికి పంపించారు. So Narada Muni, so he started instructing. So Kayadu. సో నారద ముని ఆయన సూచనలు ఇస్తూ ఉన్నారు కయాదు. So he is giving Kayadu the highest instructions from Srimad Bhagavatham. సో నారదుల వారు ఏమి ఇస్తున్నారు? Hare Krishna. భాగవతం గురించి, భాగవతానికి సంబంధించిన సూచనల గురించి తెలియజేస్తున్నారు. So he is giving the instructions of the highest order. సో అతను చాలా ఉన్నతమైన విషయాల గురించి తెలియజేస్తున్నారు. So when the Srimad Bhagavatam is given, class is given by Narada Muni is extremely alert. సో అయితే నారదుల వారు ఎప్పుడైతే భాగవతాన్ని ప్రవచన చేస్తున్నారో ఆయన చాలా శ్రద్ధాలుడి ఉన్నారు. So usually it happens in the Srimad Bhagavatam class that the devotees fall asleep. సో జనరల్గా మనం చూస్తే శ్రీమద్ భాగవతంలో సాధారణంగా నిద్రపోతూ ఉంటారు. So but in the same way Kayadu also fell asleep. సో అదే విధంగా కయాదు కూడా ఆమె కూడా నిద్రలోకి జారుకుంది. So but the child within the womb of Kayadu, so he was very attentively hearing Srimad Bhagavatam. సో అయితే ఆమె నిద్రపోయినప్పటికీ కూడా కయాదు గర్భంలో ఉన్న శిశువు మాత్రం ఎంతో సావధానంగా శ్రద్ధగా వింటారు. By the mercy of Narada. సో నారదుల వారి యొక్క కృపవతం. So if we are very much attentive hearing Srimad Bhagavatam class, we will also develop the same qualities like Prahlad Maharaj. సో మనం కూడా ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా శ్రద్ధగా వింటామో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, అప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు గొప్ప లక్షణాలు మనం కూడా పొందగలుగుతాం. So this is the secret. సో ఇది రహస్యం. So the more you are attentive, so the more you will develop the qualities. సో మనం ఎంత శ్రద్ధగా ఉంటామో, ఎస్పెషల్గా శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ జరిగేటప్పుడు సో మనము అంత గొప్పగా భక్తులు ఎదగలుగుతాం. So this is the process of devotion service. సో భక్తికి ఇదే మార్గం. So the process of devotion service begins from hearing. సో మొట్టమొదటి భక్తి ఏ విధంగా మొదలవుతుంది అంటే శ్రవణం ద్వారా. Yasyam Vaishuyamanaha Krishna Parama Purushe Bhaktir Utpadayate Pumsan Shoka Moha Bhayapaha. So when you sincerely hear Srimad Bhagavatam, so then Shoka Moha Bhaya, which are the cause of this material world, will be completely eradicated. సో ఎప్పుడైతే మనం భాగవతాన్ని శ్రద్ధగా శ్రవణం చేస్తామో ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఉన్న శోకము, మోహము, భయము వీటన్నిటి నుంచి బయటపడాలి. When we are hearing about these great personalities, we should carefully hear. ఎస్పెషల్లీ ఇటువంటి భాగవతోత్తముల గురించి వినేటప్పుడు చాలా శ్రద్ధగా వినాలి. And especially when we are discussing about the glories of pure devotional service, Narada Muni is telling Yudhishthira Maharaj, Narada Muni is deriving great joy, actually glorifying Prahlad Maharaj. సో ఇటువంటి శుద్ధ భక్తి గురించి సో తెలియజేస్తున్నారు నారదుల వారు సో యుధిష్ఠిర మహారాజు. సో అటువంటి సందర్భంలో నారదుల వారు ఎంతో బహుదానందాన్ని పొందారు. So because he is saying that whenever we are discussing about the glories of pure devotional service, the pastimes of Prahlad Maharaj has to be definitely discussed. సో ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తి గురించి డిస్కస్ చేస్తామో అటువంటి సమయంలో ఖచ్చితంగా ప్రహ్లాదం గురించి చర్చించాల్సిందే. సో అలా ప్రహ్లాదం గురించి చర్చించినప్పుడల్లా కూడా సో నారదుల చాలా సంతృప్తి ఆనందించారు. So therefore here we see that Prahlad Maharaj is the disciple of Narada Muni, but Narada Muni is taking great pleasure in glorifying Prahlad Maharaj. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ప్రహ్లాద మహారాజు నారదుని యొక్క శిష్యుడు. అయితే నారదుల వారు మాత్రం శిష్యుడిని స్తుతించడానికి ఆయన చాలా ఆనందపడుతున్నారు. So this is the glory of pure devotion service. సో శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణం ఇలా ఉంటుంది. So then Hiranyakashipu completed his austerities, and finally he came. Finally he took the benedictions from Lord Brahma. So almost on the verge of immortality. సో అయితే హిరణ్యకశిపుడు తన యొక్క తపస్సుని సో కంప్లీట్ చేశారు. తపస్సుని ముగించుకొని సో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు
ప్రత్యక్షమయ్యారు. బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాక ఆయన ఏం కోరుకున్నా అంటే సో ఆల్మోస్ట్ మరణం లేని వరకు కోరుకున్నారు. So then he comes back. So, and Narada Muni, by this time, Prahlad Maharaj is also born. So Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu started his tyrant rule. So then, just like any other father, so he is also having affection for his own son. So he had తపస్సు ముగించుకునేసి మళ్ళీ నారదుల వారి దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. సో అదే టైంకి ప్రహ్లాదుడు జన్మించాడు. సో ఏ విధంగా ఒక తండ్రి తన యొక్క కొడుకుని ఏ విధంగా స్వీకరిస్తాడు, ప్రేమ ఆప్యాయంగా చూస్తాడు. సో అదే విధంగా హిరణ్యకశిపుడు కూడా ప్రహ్లాదుని అంతే ఆప్యాయంగా చూశాడు. So then he took Prahlad on his lap. So then he was asking. So he was sent to Gurukul. And by the time he came back, so he made him sit on the lap and he was asking. So now please tell me what you have learned in the Gurukul. అయితే నారాయణుడు సో ప్రహ్లాదుని గురుకులకి పంపించడం జరిగింది. గురుకులానికి పంపించిన తర్వాత తిరిగి అతను వచ్చిన తర్వాత తన యొక్క సో ప్రభావాన్ని కూర్చోబెట్టుకునేసి అడిగాడు, ఆయన గురుకులంలో ఏం నేర్చుకున్నాను. So he said, so tatsadu manya asuravarya dehinam sada samudvignadiyate asadrahat. So hitvata patam grihamanda kupam. So vanam gato dharmashayet. So he said, hitvata patam grihamanda kupam. So he said, so my dear father, so the reason for all your terroristic activities, so whatever you're doing, is because of the covering of the avidya. So as a pure devotee of the Lord, he can see the reasons for his this thing. He can see the reason for his performing all these different kinds of notorious activities is because of the covering of the avidya. So therefore, he is giving a solution to his father. So what is he saying? That Tatsaduman Asuravarya Dehinam Sada Samudvignadiyate Asadgrahat Hitvata Patam Grahamanda Kupam Vanam Gatoya Darimashayata. This material world, especially the family life in the material world, is compared to a deep dark well, and it is compared to a bottomless well. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలియజేయబడుతుంది అంటే సో ఏం తీసుకురావు ఆయన అనేసి కూర్చోబెట్టని అడుగుతా అంటే అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అన్నా నువ్వు ఎన్నో దుర్మార్గపు పనులు చేస్తా ఉన్నావు. సో ఈ దుర్మార్గపు పనులు అన్నిటికీ గల కారణం ఏమి అంటే నువ్వు అవిద్యతో అంటే అజ్ఞానంతో లేదా అవిద్యతో నువ్వు చేపట్టావు. సో అందుకోసం అనేసి దుర్మార్గపు పనులన్నీ చేస్తున్నావు. అలా చెప్తూనే సో ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి Asuravarya Dehinam, oh the greatest of the demons, he is glorifying. సో అయితే అసురవర్య అనేసి చూపిస్తున్నాడు. అసురుల్లో నువ్వు గొప్పవాడి మొట్టమొదటి వాడే నువ్వు. సో అయితే ఇలా తెలియజేస్తూ సో ఈ సంసారం అనేది ఎలా తెలియజేయబడింది అంటే ఒక సో అంధకూపం అంటే ఒక బావి ఉంటే ఆ బావిలో చాలా అక్కడి భాగం ఏదైతే ఉంటుందో సో అలా యొక్క సంసారం అనేది ఉంటుంది. So suppose we find sometimes in the forest there are some wells which have dried up. So and sometimes the helpless animals, they go fall into such wells. సో మనం చూడొచ్చు అడవుల్లో చాలా బావులు ఉంటాయి, అంటే ఎండిపోయిన బావులు ఉంటాయి. ఆ ఎండిపోయిన బావులు ఒక్కోసారి జంతువులు వెళ్తూ అందులో దూకి అందులో. So once you fall into such well, there is no question of escaping out from such well. సో అటువంటి బావిలో పడ్డారంటే ఇంకా బయటికి రావడం కష్టతరం. So even if you shout unlimitedly with all your strength in that well, nobody is there to hear your voice also. సో అటువంటి బావిలో పడిపోయినామంటే సో మనం ఎంత రోధించినా ఎంత అరిచినా సరే మనం రక్షించే నాదుడు ఎవరు ఉంటారు, ఎందుకంటే అది అడవిలో మళ్ళీ బావి, ఆ ఎండిపోయిన బావి. So in such a situation, so how can one escape? మన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకటి బయటపడాలంటే ఏ విధంగా బయటపడాలి? So a family life without God consciousness is compared to falling into such well. సో అయితే ఈ యొక్క సంసార జీవితం అనేది ఏదైతే ఉందో గృహస్థ జీవితం, సో భగవంతుడి యొక్క లేని వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే అలా మాయలో పడి మన జీవితం కాదు. So this is called as Aranya Rodana. దీన్ని ఏమంటారంటే అరణ్య రోదన.
So Aranya Rodana means there is nobody to hear you. అరణ్య రోదన అంటే మన గోడు ఎవరు వినిపించుకోడు. బాబు నీ బాధ నువ్వే పడాలరా. నీ బాధను ఉపయోగపడుకోవాలి. So this is Aranya Rodana. Nobody is there. You have to face all the difficulties all alone. సో మన కష్టాలు మనమే పడాల్సి వస్తుంది ఈ యొక్క అరణ్య రోదన. So therefore he's telling the best thing for you to do is to go and take the shelter of the Supreme Lord. Vanam gatoyat dharimashayata. You go to Vrindavan and take the shelter of Lord Shri Krishna. సో కాబట్టి వాస్తవంగా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే తండ్రి, సో మీకు మంచి విషయం చెప్తున్నాను. సో మీరు అడిగి అంటే బృందావనం అనే అడవిలోకి వెళ్ళేసి అక్కడ So there you have to take the shelter of Krishna. అక్కడికి వెళ్ళేసి కృష్ణుడి యొక్క శరణాగతి. Vanam gatoyat dharimashayata. Dharimashayata. You have to take shelter of Krishna. సో వనం వెళ్ళి హరి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. అది ఎవరు బృందావనం. So you have to take the shelter of Lord Hari. సో దేవుడైనా హరి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. So apart from that, he is saying that how will you get the mercy of the Supreme Lord is you have to take the shelter of all the pure devotees who have taken shelter of the Lord. సో ఒకవేళ మనకు అలాంటి ఆశ్రయం దొరకకపోతే కనీసం భగవంతుని ఆశ్రయించే శుద్ధభక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రయం మనం తీసుకోవాలి. So you have to take the dust of their lotus feet and bathe in the dust of the lotus feet of the pure devotees. సో అయితే మనం వాళ్ళ పాదధూళి తీసుకోవాలి. ఆ పాదధూళిలో మనం స్నానం చేయాలి. So this is the greatest shelter for you. సో ఇది మనకి చాలా గొప్పదైన ఆశ్రయం. So because you are in family life, you are unable to control your senses, so you'll never be able to understand the Supreme Lord. సో మనం గృహస్థ జీవితంలో సో ఎవరు మన యొక్క ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోలేదు కాబట్టి సో మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలి. So అర్థం చేసుకో. This who is telling this to whom? సో ఇది ఎవరితో చెప్తున్నారు ఈ విషయం? Prahlad Maharaj is telling this to Hiranyakashipu. So Prahlad Maharaj is telling Hiranyakashipu that you are not self-controlled. You are unable to control your senses. సో ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజు సో తన యొక్క తండ్రితో తెలియజేస్తున్నారు, నువ్వు ఇంద్రియ నిగ్రహం కోల్పోయావు, ఇంద్రియ నిగ్రహం లేదు. So to whom is he saying? Hiranyakashipu, who performed austerities for 100,000 celestial years. సో ఇది ఎవరికి చెప్తున్నాడు? సో ఆయన హిరణ్యకశిపుడు 10,000 సంవత్సరాలు సో తపస్సు చేసిన వ్యక్తికి తెలియజేస్తున్నాడు, నీకు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేదు. So how did he perform austerities? He was standing on one leg with his raised arms. So and practically the ants had eaten up all over his body. సో అయితే హిరణ్యకశిపుడు ఎటువంటి తపస్సు చేశాడు? ఒంటి కాలు నిలబడి చేతులు రెండు పైకెత్తి సో నమస్కార భావంతో తపస్సు చేశాడంట. అయితే ఆయన తపస్సుకి ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చే వేడి మొత్తం యావత్ ప్రపంచం కాలిపోతుంది అన్నట్టుగా ఉంది. No, but his body was eaten up by the ants. Almost he was practically keeping his life here in the bones. సో మొత్తం శరీరం అంతా కాలిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. సో ఓన్లీ అస్థిపంజరం లాగా ఉన్నాడు. So the life, so in Satyuga, it was possible to keep the life air within the bones. So that's the reason Hiranyakashipu was still alive with only bones in his body. సో అయితే సత్యయుగంలో అటువంటి తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఆ సాధన ఉండేది. అంటే అస్థిపంజరం లాగా శరీరం తయారైనా సరే వాళ్ళ ప్రాణవాయువుని నిలుపుకోగలుగుతారు. ప్రాణవాయువుని ఎముకల్లో నిలుపుకోగలుగుతారు. ప్రాణవాయువుని ఎముకల్లో నిలుపుకునే తపస్సు చేశారు. So that's the reason Hiranyakashipu was surviving with all these austerities. So though his whole body was eaten up by the ants, he was practically bones. సో అయితే హిరణ్యకశిపుడు యొక్క శరీరం యొక్క చీమలు ఇవన్నీ ఎన్ని కొరికినా సరే సో అంటే అటువంటి తపస్సు చేసిన ఆయన ప్రాణవాయు నిలుపుకోగలిగాడు కాబట్టి ఆయన జీవించే ఉన్నారు. So that's how he was able to keep his life here within the body. సో ఆ విధంగా తన యొక్క జీవితాన్ని తను కాపాడుకోగలిగాడు. So to such a Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj is saying that you are unable to control your senses. So then Hiranyakashipu becomes, he was like a volcano, so which was just under control, and he completely erupts like a volcano. So అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు తట్టుకోలేకపోయాడు ఆ మాట విని. ఒక లావా ఎలా ఉంటుందో ఆ లావా లాగా ఆయన వాల్కనో ఒక లావా, వాల్కనో నుంచి లావా ఎలా బయటపడుతుంది. వాల్కనో నుంచి వచ్చే లావా లాగా ఆయన ఉద్ధృతి చెందారు. So
then he cast Prahlad Maharaj aside. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇమీడియట్గా తోసేశారు. So he told Prahlad Maharaj is like a diseased part of a body. So if you allow him to continue, then he will eat up the whole body. సో ఆయన ప్రహ్లాదుని ఏ విధంగా సంబోధించారంటే, నువ్వు ఒక శరీరంలో వ్యాధిగ్రస్తమైన భాగానికి, సో నేను కనుక అలానే వదిలేస్తే మొత్తం అంతా కూడా వ్యాధితో చేస్తావు. So then the whole Asura dynasty will be destroyed. సో మొత్తం యావత్తు అసుర వంశాన్ని, అసుర కులాన్ని నాశనం చేస్తావు. So therefore this fellow has to be destroyed. So he kill him by whatever means possible. సో అందుకోసమే ఇతన్ని సంహరించబడాలి, ఏదో రకంగా ఇతన్ని సంహరించాలి. So you see, just a few moments back, that he was keeping Prahlad Maharaj on his lap, but he was carefully taking care of him. He was caressing him. So he was showing so much affection. So immediately, so why did he throw him away from the lap? Why did he throw him away? Yeah. So because whatever comes my way, of sense gratification, so anybody who's trying to stop my sense gratification is my enemy. అయితే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, అంతవరకు ప్రహ్లాదుని తన యొక్క ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని చక్కగా ప్రేమ, ఆప్యాయతలు ఇవన్నీ చూపించాడు. సో మనుషులను ఇమీడియట్ గా అతని ఒడిలోంచి తోసేశాడు. అయితే దీనికి కారణం ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నాడు, తన యొక్క ఇంద్రియ భోగానికి అడ్డుపడుతున్నాడు. సో హిరణ్యకశిపుడు ఇంద్రియ భోగానికి అడ్డుపడ్డాడు కాబట్టి, నా ఇంద్రియ భోగానికి ఎవరైనా అడ్డుపడితే అది నాకు శక్తి అనే శక్తులు వాడు తోసేస్తాడు. So but here, so though Prahlad Maharaj is also advising Hiranyakashipu, there is no argument here. It is not that he wants to argue with Hiranyakashipu and he wants to win over the argument. That is not the situation. అయితే ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయనతో ఆర్గ్యూ చేయలేదు. సో ఆర్గ్యూ చేయకుండా మామూలుగా తెలియజేశారు. So it was out of Vaishnava compassion. సో అయితే ఎందుకు అలా ప్రహ్లాదు చేశారంటే, ఆయన దయతోటి, వైష్ణవ దయతోటి తన తండ్రికి తెలియజేశారు. So he did not have any envy towards his father. సో తన తండ్రి వల్ల ఎటువంటి అసూయ లేదన్నాడు. So or nor did he want to prove that he was right. సో ఇంకో రకంగా నేనే కరెక్ట్ అని మాత్రం కూడా కాదు. So it is purely out of Vaishnava compassion that he was quoting all this from the scriptures and was trying to help him. సో కేవలం వైష్ణవ దయచేతనే ఆయన శాస్త్రాల నుంచి ఈ విషయాలని తన తండ్రికి తెలియజేస్తున్నారు. So a Vaishnava is able to see all the defects of this material world by his transcendental vision. సో అయితే వైష్ణవుడు తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావంతో, ఆధ్యాత్మిక చేతనంతో ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఉన్న లోపాన్ని దర్శించగలరు. So this transcendental vision is developed by the virtue of pure devotional service unto the Supreme Lord. సో ఇవన్నీ ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం, సో ఇటువంటి దూరదృష్టి ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది అంటే భగవంతుడి కృప ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. So only with such transcendental vision they can see the defects of this world. సో అటువంటి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంతో వాళ్ళ యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఉన్న లోపాన్ని గ్రహించగలరు. So and therefore they want to uplift the conditioned souls of this material world. సో అందుకోసం వాళ్ళ యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఉన్న బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించాలనేసి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. So and it was only out of this Vaishnava compassion that Prahlad Maharaj spoke these words. సో ఇది కేవలం సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి యొక్క వైష్ణవ దయ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్పారు. So therefore we can see the glory of pure devotional service here. సో అయితే మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుంది. So it is the same compassion which the Vaishnava acharyas are carrying in their hearts. Wherever they go, they create Vrindavan and they're trying to uplift the fallen conditioned souls of the age of Kali Yuga. సో ఇదే లక్షణాన్ని యావత్తు గురు పరంపర గురువులంతా కూడా తీసుకొని వస్తున్నారు, ఈ యొక్క బద్ధ జీవుని ఏ విధంగా ఉద్ధరించాలి అనేసి. And especially in this age of Kali Yuga, we see that Patita Pavan Shri Gaurita, they are very, very merciful. It is out of their costless mercy, people in the age of Kali Yuga are saved. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే కలియుగంలో మెయిన్గా సో గవర్నమెంట్, సో వీళ్ళిద్దరి యొక్క అపారమైన కృప ద్వారానే సో మన యొక్క బద్ధ జీవితం గురించి ఉద్ధరిస్తున్నారు.
So therefore, Srila Prabhupada also went with this Nityananda Avesh, went with this mercy, compassion of Nityananda Prabhu, and he delivered the entire world. అందుకే ప్రభుపాద వారు కూడా నిత్యానంద ప్రభు యొక్క భావాన్ని తీసుకున్నారు. సో నిత్యానంద ప్రభు యొక్క భావాన్ని తీసుకొని యావత్ ప్రపంచాన్ని వ్యతిరేకం చేయాలనేసి ఆయన సంకల్పించారు. So here then he calls Shadda Namarka, Hiranyakashipu, and he tells him that you take Prahlad immediately. So, and you teach him. So he is my son, he is supposed to be my ally. So he is not supposed to become my enemy. So go tell him what is the tradition he has to follow. So to become the follower in this Asura Parampara. సో మళ్ళీ చెడ్డ అమర్కులు పిలిచి తెలియజేశారంట. సో ఇతరులు మా అసుర పరంపరకు విరుద్ధంగా నడుచుకుంటున్నాడు. సో కాబట్టి మీరు ఏదైతే అసుర ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో అసుర ప్రవృత్తి నేర్పించండి అనేసి ఆ చెడ్డ అమర్కులు పంపించారు. So therefore they take Prahlad Maharaj to the Gurukul now. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు మళ్ళీ అసుర ప్రవృత్తి నేర్పించడానికి గురుకులకి తీసుకెళ్తారు. So they take him to Gurukul and they teach him politics, economics. So then they teach him Arthashastra, then they teach him diplomacy. ప్రహ్లాదం తీసుకొని వెళ్ళేసి అర్థశాస్త్రం ఎలా మోసం చేయాలి, ధనము, రాజకీయం ఇవన్నీ నేర్పించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. So then Prahlad Maharaj is saying that I cannot see one person as my friend and another person as my enemy. అప్పుడు ప్రహ్లాదం చెప్తున్నారట, సరే ఒకటి మిత్రుడుగా ఇంకొకటి శత్రుడుగా నేను చూడలేదు. So I can see only people with equal vision. సో నేను అందరినీ కూడా సమదృష్టితో మాత్రమే చూడగలను. So Shanda and Amarka were getting very tired teaching him. సో చెడ్డ అమర్కులు అలసిపోయినారు ఆయనకు చెప్పడం. So they wanted to take a break and they went out to take bath. So అనేసి వాళ్ళు కొంచెం విరామం కావాలనేసి అక్కడ ఉండే నదిలో వెళ్ళి స్నానం చేయడానికి. So in the meanwhile, Prahlad started speaking Bhagavatham to all his classmates. ఇదే మంచి సమయం అనేసి ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళ మిత్రులతో అందరితో కలిసి భాగవతం చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. So then all his friends were asking Prahlad, why are you different from us? అయితే వాళ్ళ మిత్రులంతా అడిగారంట, సో ప్రహ్లాదుడు ఎందుకు నువ్వు మా అందరికంటే భిన్నంగా ఉన్నావు? So why are you thinking differently from how we think? సో మేము ఆలోచించే విధానాలకు నువ్వు భిన్నత్వంగా ఆలోచిస్తున్నావు. So and why are you and we did not learn this. We are also sitting in the same class. We did not learn this from Shanda and Amarka. సో మేము కూడా ఉన్నాం ఇదే క్లాస్ లో, మేము కూడా శ్రవణం చేస్తున్నాం, కానీ నువ్వు తెలుసుకున్న విషయాలు మేము తెలుసుకోలేకపోతాం. So where did you learn all these things from? సో అయితే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి నువ్వు నేర్చుకున్నావు? So therefore Prahlad Maharaj is saying, so I learned all these teachings so within the womb of my mother. సో అయితే ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను? నా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను. So from Narada Muni. From Narada Muni నుంచి నేర్చుకున్నాను. So Narada Muni is my spiritual master. సో Narada Muni నాకు ఆధ్యాత్మిక గురువు. So therefore if you are all interested, I can also teach you. సో మీరంతా మీకు శ్రద్ధ ఉందంటే నేను కూడా మీకు చెప్పడానికి చెప్తాను. So therefore the best way to learn this is to accept Narayana as the Supreme Personality of Godhead. సో మొట్టమొదటి మనం ఏదైనా సరే నేర్చుకోవాలి అంటే ముందుగా మీరు నేర్చుకోవాలంటే నారాయణని దేవదేవుడిగా మీరు అంగీకరించాలి. So Narayana is our father, Narayana is our mother. సో నారాయణ మన తండ్రి, నారాయణ మన తల్లి. So and the best way to learn is to start it from the very beginning of life. సో మనం ఏదైనా సరే ఈ శాస్త్రాన్ని నేర్చుకోవాలి అంటే సో చిన్నప్పటి నుంచే నేర్చుకోవాలి, బాల్యం నుంచే నేర్చుకోవాలి. So it is not that life may end any time in this material world. అంతేగాని సో ఎప్పుడు తర్వాత నేర్చుకుంటామంటే మనకు తెలియదు ఈ జీవితం ఎప్పుడైనా వచ్చి లోపల. So therefore the best time to start is from the very beginning of the life. సో అందుకోసం అనేది గొప్ప విషయం ఏమి అంటే బాల్యం నుంచే మనం నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. కౌమార మాచరత ప్రజ్ఞో ధర్మం భాగవతానిహ దుర్లభ మానుష్య జన్మే తదపి అధ్రువం మత్తులం. సో కౌమార వయసులోనే మనం ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీత గురించి శ్రవణం చేయాలి. So and this human form of life is very very rare. సో ఈ మానవ జీవితం అనేది చాలా దుర్లభం. So therefore start it from the very beginning of your life. సో అందుకోసం అనేసి ఈ యొక్క దుర్లభమైన మనుష్యుని మనకు దొరికింది కాబట్టి బాల్యం నుంచే నేర్చుకుందాం. So you see the power of hearing.
So where did Prahlad Maharaj learn all this? సో మనం శ్రవణం యొక్క శక్తి తెలుసుకోవచ్చు కదా, ఎంత గొప్పది శ్రవణం యొక్క శక్తి. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు? So he learned it from the womb of his mother. సో గర్భంలోనే ఆయన నేర్చుకున్నాడు, అంటే శ్రవణం యొక్క శక్తి అంతగా ఉంది. So and he never forgot. అయితే ఆయన దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మరిచిపోలేదు. So that is the greatness of Prahlad Maharaj, that he never forgot, and he all through his life he remembered Krishna. సో అదే మన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క గొప్పతనం, ఆయన ఆ విషయాన్ని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. So Kaumaram Acharate Pragno Dharmam Bhagavatani Ha Durlabha Manusha Jame Tadrapi Tadruva Mastam. So all the children, so they took Prahlad Maharaj very seriously. So then they all started performing kirtan. సో వాళ్ళంతా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పిన సూచనలు ఏదైతే శ్రద్ధగా శ్రవణం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా సంకీర్తనం చేస్తారు. So in the meanwhile, what happened? So Shanda and Amarka came. సో అదే సమయంలో శండ అమర్కుల గురువులు వచ్చారు. So and they saw that the whole class was with glorification of Vishnu, Narayana. సో ఆ సమయంలో చూస్తే మొత్తం అంతా ఈ శిష్యులంతా కూడా నారాయణని స్తుతిస్తున్నారు. So and what happened immediately? సో ఏమైంది? So Shanda and Amarka were terrified actually. వాళ్ళు భయపడ్డారు శండ అమర్కులు. So if Hiradakashipu comes to know, then we are finished. తెలిస్తే అంటే మన జీవితం అయిపోయింది. So we cannot tolerate this fellow anymore. Let us take him immediately to Hiradakashipu. ఇతని మనం సహించలేము. సో ఇమీడియట్ వాళ్ళు ఆంధ్రకి తీసుకెళ్ళారు. So they went and took him to Hiradakashipu. And Hiradakashipu said that go and kill him by any means. సో అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడి దగ్గర తీసుకెళ్తారు హిరణ్యకశిపుడు చెప్తారట, ఏ విధంగా చూస్తే ఆ విధంగా చంపేసేది. So they went, they used their sharp swords so to kill Prahlad, but they were not able to do any harm to Prahlad. సో వాళ్ళు పదులైన కత్తులు ఉపయోగించారు. సో ప్రహ్లాద్ వారిని సంహరించారు, కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. So then he was thrown into the pit of poisonous serpents. సో తర్వాత విష సర్పాల మధ్యలో పడేశారట. So how many of you have seen serpents? ఎంతమంది పాములు చూశారు? So how is our reaction when we see a serpent live? పాములు చూస్తే మన యొక్క భావన ఎలా ఉంటుంది? So immediately we'll have a nervous breakdown. So he was thrown into a pit of poisonous snakes. ఆ విధంగా ఆయన విష సర్పాల మధ్యలో పడేది. So and by the mercy of the Lord, all the serpents, they did not do any harm to Prahlad Maharaj. And he walked out carefree from the pit of serpents and came out. Then they had a huge fire which was set up, not like the Yagna-kunda. It was a huge fire which was set up. Anybody is thrown, they immediately die. సో అయితే తర్వాత మళ్ళీ ఒక పెద్ద అగ్ని ఏర్పాటు చేశారండి. అగ్ని మండపం పెద్ద అగ్ని ఏర్పాటు చేశారు. So Prahlad Maharaj was thrown into that. సో ఎవరైనా అందులో పడితే ఎవరైనా చనిపోవాల్సింది. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అందులో వేసి. So he walked out carefree. సో ఆయన నడుచుకుంటూ హ్యాపీగా వచ్చారు. So and he did not have any ill feelings towards his father. So say somebody is trying to kill you, how is our feeling towards that person? అయితే ఇక్కడ ప్రహ్లాదం మాత్రం ఎటువంటి చెడు భావన లేదన్నమాట. సో ఎటువంటి ఎవరైనా మనం సంహరించాలనుకున్నప్పుడు మన యొక్క భావన ఎలా ఉంటుంది? So sometimes somebody has cheated you. సో ఎవరైనా ఒకసారి మనల్ని మోసం చేసిస్తారు ఎవరైనా. So somebody is trying to work behind you. So how is your feeling towards that person? Working అంటే మీ వెనకాల పనిచేస్తూ ఉంటారు. మన వెనకాల రోజులు తవ్వే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పట్ల మన భావన ఎలా? So here Prahlad Maharaj is trying to be killed by his own father. ఇక్కడ చూస్తే మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ సొంత తండ్రి చేతనే చంపబడడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతుంది. So here there is one thing is that one thing is he is trying to be killed, and that too by his own father, who is supposed to protect him. ఇక్కడ రెండు విషయాలు, ఒకటి చంపబడుతున్నాడు, రెండోది అది సొంత తండ్రి చేతనే చంపబడుతుంది. So how would be the feeling of that child? అయితే ఆ తల్లికి ఎటువంటి భావం, ఆ పిల్లవాడికి ఎటువంటి భావం కలుగుతుంది. So but here Prahlad Maharaj does not have any remorse. So because as a Mahabhagavata he is able to see the defects
what is the reason, what is the cause of all this attitude, with this notorious attitude of his father. సో అయితే ప్రహ్లాదు వీటికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దుఃఖింపబడలేదు. సో అయితే ఆయన ఆలోచించి ఆయన భాగవతుడు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉండే లోపాన్ని గ్రహించి సో ఆయన ఆ భావనలో ఉన్నారు. So then they took him to Simhachalam. So and they wanted to throw him from the top of a mountain. సో తర్వాత ప్రహ్లాదు ఏం చేశారంటే సింహాచలం తీసుకెళ్లారు. సింహాచలం పర్వతం మీద నుంచి తోసేయాలనుకున్నారు. Then they threw him into the ocean from Simhachalam and put a huge mountain on top of it. సో అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఆ సింహాచలం కొండకి సో ఈ యొక్క ప్రహ్లాదుని సముద్రంలో పడేసి మళ్ళీ ఆ యొక్క పర్వతాన్ని కూడా ప్రహ్లాదు మీద చేశారు. So that's the reason there Narsimhadev, you see that he has taken the form of Varaha Narsimha. సో మనం అందుకే చూస్తే అక్కడ నరసింహస్వామి వరాహ నరసింహుడుగా ఉంటాడు సింహాచలం. So because he went into the water, he lifted the mountain with his tusks, threw the mountain and picked up Prahlad. సో అయితే వరాహ నరసింహుడుగా వెళ్ళి ఏం చేశారంటే తన యొక్క కొమ్ములతోటి పర్వతాన్ని పక్కన పడేసి తన యొక్క చేతిలో ప్రహ్లాదుని పట్టుకొని పైకి తీసుకొని వచ్చారు. So that's the reason we fight the deity of Varaha Narsimha. సో అందుకోసం అనేసి మనం సింహాచలంలో వరాహ నరసింహుడి యొక్క రూపం చూడొచ్చు. So Chaitanya Mahaprabhu also visited this Varaha Narsimha. సో చైతన్య మహాప్రభు ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించారు. So this Tavakara Kabala before that. Shri Narsimha, Jai Narsimha, Jai Jai Narsimha. Praladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. So this stotra was chanted by Chaitanya Mahaprabhu in this Ahobil Kshetra, in this Varaha Narsimha Kshetra. మనకి శ్రీ నరసింహ జయ నరసింహ జయ జయ నరసింహ అనే శ్లోకం ఉంది. ఆ శ్లోకాన్ని చైతన్య మహాప్రభు సో సింహాచలంలో కీర్తించారు వరాహ నరసింహుడు. So this is the shloka. That's the reason we sing this Shri Narsimha, Jai Narsimha, Jai Jai Narsimha. సో అందుకోసం అనేసి మనం ఆ శ్లోకాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాం. So Prahlad is not worried that his father is performing all these atrocities on him. అయితే ప్రహ్లాదు ఆయన బాధపడలేదు, నా తండ్రి ఎందుకు ఈ దూరంగా నడుచుకుంటున్నాను నా పట్ల. So here we see that Prahlad Maharaj is completely dependent on the Supreme Lord. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ప్రహ్లాదు కంప్లీట్ ఆయన భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉంటాడు. So Rakobi Marobi Joisha Tumar. So this is a song composed by Bhaktivinoda Thakur, where Bhaktivinoda Thakur says that, so whether you kill me or protect me, you are my Supreme Lord under all circumstances. సో భక్తివినోద ఠాకూర్ కీర్తన చేస్తా ఉన్నారు. ఏమనేసి అంటే నువ్వు నన్ను సంహరించినా లేదా నన్ను సంరక్షించినా సరే అన్ని పరిస్థితులు నీ యొక్క స్మరణ నీ యొక్క సేవనే చేస్తూ ఉంటాను. So to such a devotee, who can harm him? Who can destroy the happiness of such a devotee? సో అటువంటి శుద్ధభక్తుల యొక్క ఆనందాన్ని ఎవరు తొలగించగలరు? So here, on the other hand, Hiranyakashipu is getting disturbed that I'm doing so many things to this fellow. He's not even getting irritated. సో అయితే ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు. ఎన్ని రకాలుగా సంపాదన చేసినా కానీ ఇతను చావట్లేదు, పైగా అతను ఇచ్చింది మాత్రం కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదు. So he is coming, he is offering me obeisances, he is being respectful to me. So he is trying to tell me. సో అయితే అది కోపంగా ఎంగేజ్ చేస్తున్నాడు, వచ్చి తండ్రి యొక్క పాదాలు పట్టుకుంటున్నాడు, నమస్కరిస్తున్నాడు, నేను చూపిస్తున్నాడు. So this is all only a Vaishnava can exhibit this wonderful color. ఇవన్నీ ఎవరు చేయగలరు? ఒక వైష్ణవుడు మాత్రమే. If you are devotee of the Lord, only can exhibit this symptom. ఒక శుద్ధ భక్తుడు మాత్రమే, భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుడు మాత్రమే ఇలా నడుచుకోవాలి. So therefore Narada Muni is also taking great joy in glorifying this great devotee Prahlad Maharaj. అందుకోసం నారద ముని వారు కూడా ఎంతో సంతోషిస్తున్నాడు. సో నా ప్రహ్లాదు గురించి చెప్పినప్పుడల్లా ఆయన ఎంతో సంతోషపడుతుంది. So Chaitanya Mahaprabhu read this Dhruva Charita and Prahlad Charita hundreds of times. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ధ్రువ చరిత్రము, ప్రహ్లాద యొక్క చరిత్రము కొన్ని వందల సార్లు శ్రవణం చేశారు. So because they talk about the pure aspects of devotion service. సో ఎందుకు అంటే అవి శుద్ధ భక్తికి సంబంధించిన విషయాల గురించి తెలియజేస్తారు. So therefore, no matter how many times we discuss Prahlad Charita, Dhruva Charita, our determination in Krishna consciousness will develop when we hear and read these pastimes of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj.
సో ఎప్పుడైతే మనం యొక్క ధ్రువ మహారాజ్ గురించి తర్వాత ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాం ఏమవుతుంది అంటే భక్తిలో మనకి దృఢ సంకల్పం ఏర్పడి మన భక్తిలో పురోగతి సాధించడం. So this is the glory of pure devotional service. ఇది శుద్ధ భక్తి యొక్క మహత్యం. So finally, Prahlad Maharaj was brought before Hiranyakashipu. సో అయితే మళ్ళీ తర్వాత సో మళ్ళీ ప్రహ్లాదుని హిరణ్యకశిపుడి దగ్గరికి చేర్చారు. So Hiranyakashipu is asking, where are you getting strength from to tolerate all these atrocities what I'm doing on you? సో నీకు ఇంత శక్తి ఎలా వస్తుంది, ఈ రకాలను సంహరించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ సో వీటన్నిటి నుంచి ఏ విధంగా బయటపడుతున్నావు, బయటపడడానికి కావాల్సిన శక్తి ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది. So Prahlad Maharaj is, so he's not getting disturbed, he's very coolly answering. సో అయితే ఆయన అక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు, చాలా ప్రశాంతంగా సమాధానం తెలియజేస్తుంది. So he's saying that the source of strength for you and me is coming from the same source. సో అయితే నీకున్న బలం ఏదైతే ఉందో నీ నుంచి వచ్చే బలము నీకు ఎక్కడి నుంచి బలం వస్తుందో నాకు అందరి నుంచి బలం వస్తుంది. So the source of strength for both of us is the same source. సో మన ఇద్దరికి వచ్చే బలం ఏదైతే ఉందో అది ఒక దగ్గర నుంచి వస్తుంది. That is, it's coming from the Supreme Personality of Godhead Vishnu. సో అది ఎవరు అంటే సో దేవుడైన విష్ణువే. So then Hiranyakashipu becomes really irritated. సో అప్పుడు ఈ హిరణ్యకశిపుడు ఆయన చాలా బెదిలేదు. సో ఇష్టమే. Then show me where is that Vishnu. అరే ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆ విష్ణు చూపించారు. So I'll see who will come to protect you. సో నేను చూస్తాను ఎవరిని రక్షించడానికి వస్తాడు. So then he took his sword and he wanted to kill Prahlad Maharaj. సో ఫైనల్ గా ఆయనే కత్తి తీసుకునేసి ప్రహ్లాదుని సంహరించడానికి వస్తాడు. So then he will hear the sounds which he had never heard before. All these sounds were emanating from a pillar. సో అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు భయంకరమైన శబ్దాలు ఎప్పుడు జీవితంలో వినే శబ్దాలు వింటారు. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఒక స్తంభం నుంచి వస్తుంది. So and Prahlad Maharaj, and immediately, so when Hiranyakashipu was about to kill Prahlad Maharaj, the pillar broke out and Narasimhadeva appeared from the pillar. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుని చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ స్తంభం అనేది పోయేసి అందులో నుంచి నరసింహస్వామి బయటకు వచ్చారు. So then Hiranyakashipu goes with his sword to attack Narasimhadeva. సో అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు తన యొక్క కత్తితో సో భగవంతుడి పట్ల యుద్ధం చేయడానికి ముందుకెళ్ళాడు. So then there was a big fight going on between Hiranyakashipu and Narasimhadeva. అప్పుడు పెద్ద గొప్ప యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి హిరణ్యకశిపుడు మధ్య నరసింహస్వామి. So and in the midst of the fight, so Narasimhadeva caught hold of Hiranyakashipu. ఈ యుద్ధం మధ్యలో హిరణ్యకశిపుడిని నరసింహదేవుడు పట్టుకుంటా ఉన్నాడు. So but Hiranyakashipu escaped from the grip of Narasimhadeva. సో మళ్ళీ నరసింహస్వామి పట్టుకుంటే హిరణ్యకశిపుడు ఆ చేతిలోంచి పట్టుకుంటాడు. So when he escaped from the grips of Narasimhadeva, all the demigods, they all became terrified. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నరసింహ చేతిలోంచి హిరణ్యకశిపుడు బయటపడినాడో అప్పుడు దేవి దేవతలు భయపడినారు. So because the demigods were the ones who were completely terrified by Hiranyakashipu. సో ఎందుకంటే ఈ యొక్క దేవి దేవతలు వీళ్ళంతా కూడా హిరణ్యకశిపుడు ద్వారా ఎంతో భయపడినారు కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ఆయన చేతిలోంచి బయటపడినందుకు భయపడినారు. So because when Narasimhadeva used to raise his eyebrows, so all the demigods would be completely terrified. సో జనరల్గా నరసింహస్వామి యొక్క కనుబొమ్మలు ఆయన సైగ చేస్తే హిరణ్యకశిపుడు యొక్క కనుబొమ్మలు సైగ చేస్తే దేవి దేవతలు భయపడారు. So imagine nobody could tolerate the anger of Hiranyakashipu. సో చూడండి అంటే ఎవరు కూడా తట్టుకోలేకపోయారు ఆయన రాక్షసత్వం. So somebody is angry with you and somebody shouts in anger. So how will you feel? సో ఎవరైనా సరే మన మీద కోపడినారు అనుకోండి మన పరిస్థితి. So and such an anger is exhibited millions of times. So is the anger of Hiranyakashipu. సో ఒకసారి అయితే పర్లేదు కానీ అటువంటి కొన్ని మిలియన్స్ టైమ్స్ కూడా ఈ యొక్క హిరణ్యకశిపుడు చూపించాడు. If somebody is very angry with you and he shouts at you, and that anger is magnified millions of times, that is the anger of Hiranyakashipu. అంటే ఏదో వ్యక్తి కోపం చూపిస్తాడు, దాని మిలియన్ పట్లు మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత కోపం ఉంటుందో
ఆ కోపం హిరణ్యకశిపుకి. ఓకే. సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నా అంటే, సో జనరల్ ఎవరైనా కోపం చూపిస్తే, సో ఆ కోపం కనుక మిలియన్స్ టైమ్స్ రెట్టింపు ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అంత కోపం హిరణ్యాక్షుడు చూపిస్తున్నారు, హిరణ్యకశిపుడు చూపిస్తున్నారు. So such was the anger of Hiranyakashipu. And all the demigods were completely, they had lost their hope. సో అంత భయంకరమైన కోపాన్ని హిరణ్యకశిపుడు చూపించేవాడు దేవి దేవతలు. అందుకే ఆ దేవి దేవతలు వాళ్ళు సో హోపే కోల్పోయారు. So when Hiranyakashipu escaped from the grip of Narasimhadev, they were all terrified. సో అందుకనేసి హిరణ్యకశిపుడు చేతిలో నుంచి వెడలిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు చాలా భయపడ్డారు. So and they were all praying to Narasimhadev, please end this, please end this. సో అప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా నరసింహస్వామిని ప్రార్థిస్తున్నారు, స్వామి ఇది ముగించేసి ఈ కథ ఇంతతో ముగించేసి. So then finally Narasimhadev, see, unless there is a climax, then the story will not be very interesting. So here the Lord is also performing his Leela, and he is increasing the anxiety of the devotees. This anxiety will bring attachment towards the Lord. సో మనం మామూలు సినిమాలు చూస్తే క్లైమాక్స్ ద్వారా మనం సినిమా ఎక్కువగా ఆతృత కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ యొక్క ఆతృతని కలిగింపజేస్తున్నాడు దేవి దేవత. So that to increase his love for the Lord. సో ఎందుకు అంటే, సో భగవంతుని పట్ల వాళ్ళ యొక్క భక్తి ప్రేమ భక్తి పెంపొందించారు. So this climax is also there. So that's the reason. So all the demigods, they are praying to the Lord earnestly. So please complete this, finish the story. అందుకోసం అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ భక్తి పెంపొందింపచేయడానికి సో భగవంతుడు ఈ విధంగా క్లైమాక్స్ రూపంలో చేస్తారు. So then finally, so it was time, because he had to keep up with all the benedictions which Brahma had given to Hiranyakashipu. సో అయితే ఫైనల్ గా సమయం వచ్చింది. సో బ్రహ్మదేవుడు ఏదైతే వరాలు ఇచ్చాడో ఆ వరాలన్నీ కూడా సరిదిద్దుకుంటూ రావాలి. So because he had taken the benediction not to be killed on the land, not in the air. సో మనం చూడవచ్చు హిరణ్యకశిపుకి యొక్క కాలవారం నేల మీద కానీ ఆకాశంలో కానీ మాత్రం లేదు. Not during the day, not during the night. సో పగలు కానీ రాత్రి కానీ. So he and not with any weapon. సో ఎటువంటి ఆయుధంతో కానీ అస్త్రంతో కానీ ఆయనకి మాత్రం లేదు. So therefore he had to actually kill him at a time which is neither day nor night. సో అందుకోసం ఇప్పుడు నరసింహస్వామి ఏం చేయాలి, పగలు కానీ రాత్రి కానీ కాకుండా చెప్పాలి. So therefore Hiranyakashipu was killed in twilight. సో అందుకే హిరణ్యకశిపుని సంధ్య వేళలో అంటే సాయంకాల వేళలో సంహరించడానికి. So neither inside the palace nor outside the palace. సో ఇంటి బయట కాదు, ఇంటి లోపల కాదు. So therefore where was Hiranyakashipu killed? He was killed in the house front. So what do we say? Doorstep. So he put him on the doorstep. So and he put him on his thighs, which is neither in the air nor on the land. So but on the thighs of Narasimhadev. అందుకోసం ఇంట కాదు బయట కాదు ఇంటి గడప దగ్గర కూర్చున్నాడు. తర్వాత ఆకాశంలో కాదు నేలలో కాదు, నేల మీద కాదు అనేసి ఆయన యొక్క తొడభాగం మీద కూర్చోబెట్టాడు. So then he used his nails. సో నరసింహస్వామి ఆయన గోర్లను ఉపయోగించారు. తవకర కమల వరేనకాం అద్భుత శృంగాం దళిత హిరణ్యకశిపు తనుభృంగాం కేశవధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ. So he ripped Narasimhadev ripped the abdomen of Hiranyakashipu. So he brought out his intestine and he garlanded himself with that intestine. సో అలా కూర్చోబెట్టుకొని నరసింహస్వామి పైన హిరణ్యకశిపుడి యొక్క సో యొక్క ఉదరాన్ని చీల్చి వేసి అందులో నుంచి ఈ యొక్క నరాలన్నీ కూడా బయటికి తీసి పూలమాలగా తెచ్చారు. So the Lord can tolerate the offenses against him. So but he cannot tolerate the offenses against his devotees. సో భగవంతుడు తన పట్ల అపరాధాన్ని సహించగలరేమో కానీ తన శుద్ధభక్తుల పట్ల అపరాధాలను మాత్రం సహించలేదు. So therefore why Narasimhadev was so angry? So he is the shelter of the entire world. He is the shelter of all the living entities. But why was he so angry with Hiranyakashipu? సో అందుకే మనం చూడొచ్చు, సో భగవంతుడు అందరికీ ఆశ్రయపడదు. సో కానీ భగవంతుడు సో తన యొక్క భక్తులకి ఈ విధమైన అపరాధం జరిగింది కాబట్టి ఆయన ఎంతో కోపంగా ఉంది. So therefore he can never tolerate the atrocities. They never tolerate the offenses against his devotees. అందుకే భగవంతుడు తన యొక్క శుద్ధభక్తుల పట్ల అపరాధాన్ని సహించలేడు. So this is compared by the acharyas like
usually in the summer we have this experience when you are walking in the midday sun, so you can tolerate the heat on your head. సో మనకి ఆచార్యాలు తెలియజేస్తున్నారు ఏమని సపోజ్ మనం వేసవి కాలంలో సో మండు తింటారు కనుక నడుస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, సో మన యొక్క తల మీద పడే వేడిని మనం తట్టుకోగలం. So but you cannot tolerate the heat on the feet. కానీ మన యొక్క పాదాలకు మాత్రం ఆ యొక్క ఉష్ణాన్ని తట్టుకోగలం. Can we tolerate? Many of us have this experience, right? So the pure devotees of the Lord, they have taken the shelter of the lotus feet of the Lord. అందుకే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, సో శుద్ధవంతులు భగవంతుడి పాదాలను ఆశ్రయించారు. So therefore anything which happens to the feet is intolerable. అందుకోసమే సో పాదాల వరకు ఏదైనా జరిగితే మనం తట్టుకోలేము. So the offenses against the Lord is like the heat of the sun on the head. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన తత్వం ఏంటి అంటే భగవంతుడి పట్ల చేసే అపరాధం ఏదైతే ఉందో అది మన తల మీద ఉంటే వేడి నాకు. So he was able to tolerate any offenses against him was tolerable. సో ఎన్ని పరిస్థితులు ఏంటంటే భగవంతుడు వాటిని తట్టుకోగలడు. But offenses against his pure devotees, the Lord cannot tolerate. సో అయితే భక్తుల పట్ల అపరాధాలు మాత్రం కృష్ణుడు తట్టుకోలేదు. So therefore the killing of Hiranyakashipu was so grave, so deadly. సో అందుకోసం అనేసి భయానకంగా ఉంది, భయంకరంగా. సో ఈ యొక్క హిరణ్యకశిపుని చంపేశాడు. ఎందుకంటే నా యొక్క పాదాన్ని ఆశ్రయించిన నా భక్తుల్ని అపరాధం చేశాడు కాబట్టి అంత భయానకంగా చంపేశాడు. So therefore for devotees for all time to come, so in any type of situation, in any danger, so we have to call out to Nrsimhadev and ask for his protection. అందుకే భక్తులకు ఎప్పుడైనా సరే ఇటువంటి విపత్తులు కలిగినా, భయంకరమైన విపత్తులు ఏమైనా కలిగినా, సో అప్పుడు మనం సో అటువంటి సమయంలో నరసింహదేవుడిని ఆశ్రయించాలి. So that was the end of Hiranyakashipu. ఆ విధంగా హిరణ్యకశిపుని యొక్క కథ ముగిసింది. So but Nrsimhadev's anger was not satisfied. అయితే నరసింహస్వామి యొక్క కోపం మాత్రం తగ్గలేదు. So Hiranyakashipu's anger we have seen, but Nrsimhadev's anger, so nobody can tolerate. హిరణ్యకశిపుని యొక్క కోపం మనం చూసాం, అదే చింతలో ఎత్తున్నాం. కాబట్టి నరసింహస్వామి యొక్క కోపం ఎవరు కూడా అసలు ఊహించలేరు. So all the demigods with all their prayers, including Lord Brahma, nobody could satisfy Nrsimhadev. సో అయితే అంతమంది దేవి దేవతలు, సో ఈవెన్ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఎవరు కూడా నరసింహస్వామిని శాంతింపజేయలేదు. So therefore Brahmadev requested Prahlad Maharaj, you please go and pacify Nrsimhadev. సో అయితే ఫైనల్ గా బ్రహ్మదేవుడు ప్రహ్లాద మహారాజుని పంపించి నువ్వు భగవంతుని శాంతింపజేయాలి. So because Nrsimhadev has come for you, ఎందుకంటే నరసింహస్వామి నీ కోసమే వచ్చాడు. so therefore only you can satisfy him. కాబట్టి నువ్వు మాత్రమే ఆయన్ని సంతృప్తి చేయగలవు. So even Lakshmi Devi, she ran away from Nrsimhadev, requested Lakshmi Devi, and even Lakshmi Devi said, I don't know who is he. సో దేవి దేవతలు వీళ్ళు లక్ష్మీదేవిని ఆశ్రయించి అమ్మ నువ్వు శాంతింపజే స్వామి అంటే అప్పుడు లక్ష్మీదేవి విశ్వాసం లేదు, ఆయన సులుగుతుంది, ఆయన ఎవరో. So finally Prahlad Maharaj, so he pacified Nrsimhadev with his wonderful prayers. అయితే ఫైనల్ గా ప్రహ్లాద మహారాజు ఆయన గొప్ప కీర్తనతోటి సో భగవంతుడిని శాంతింపజేశారు. Okay, so and finally Nrsimhadev was satisfied. సో ఫైనల్ గా భగవంతుడు చాలా సంతృప్తి చెందారు. So this is the glory of a pure devotee of the Lord. ఇది శుద్ధభక్తి యొక్క మహత్వం. So that's the reason Srila Prabhupada was saying that so Hiranyakashipu ki jai. అందుకోసమనే అంత ప్రభుపాద వారు హిరణ్యకశిపుడికి జై అనేసి ఎందుకు చెప్పారు. ఈ లీలలన్నీ కూడా హిరణ్యకశిపుడు ద్వారా జరిగాయి. So that's how the glory we can hear the glories of a pure devotee like Prahlad Maharaj. So and the eternal blessings of Lord Nrsimhadev is all because so Hiranyakashipu so was also one of the characters in the role play of this pastime. అయితే మన యొక్క ప్రహ్లాద యొక్క వైభవం చూస్తున్నాము. అంటే దేవదేవుడు నరసింహస్వామి యొక్క స్తుతి కీర్తనలు ఇవన్నీ చూడగలుగుతున్నాము. అయితే దీంట్లో ముఖ్య భాగంగా హిరణ్యకశిపుడు ఒక పాత్ర వహించాడు కాబట్టి ఆ విధంగా హిరణ్యకశిపుని కీర్తించాడు. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna. So the lion may be very ferocious for the other living entities. For its own cub, the mother, it is the same affectionate mother. So Prahlad Maharaj had the same affection for Narasimhadev, just like a lion cub has that affection for the lion. So generally, సింహము భయానకం ఎవరైనా సరే సింహానికి భయపడతారు. అయితే సింహం పిల్ల మాత్రం భయపడదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు కూడా ఆ విధంగానే నరసింహదేవుడికి భయపడతారు. Hare Krishna. Any doubts? Any questions? So why Lord does that is because Lord is Abhigna and Swarat. Swarat means is completely independent. So why the Lord does it? It's for the sake of the pastime. So because he cannot tolerate the offenses against his pure devotees. So this one primary reason why the Lord was so very angry. This anger is not, see, the anger of the Lord is transcendental. It is not like the anger of a person within the modes of material nature. So we are all within the modes of material nature. Our anger is destructive. The Lord's anger is protective. So that's the absolute nature of the Lord. So there is always duality in this material world. There is happiness, sadness, so good and bad, evil and good. So then heat and cold, happiness, sadness, honor, dishonor. All these are all part of the material, dualities of this material world. Because everything is within the modes of material nature. But anything in connection with the Lord is all transcendental. It's beyond the modes of material nature. And there is the welfare of the devotees and everybody within the pastimes of the Lord. Because the pastimes of the Lord are all conducted within his internal energy, internal potency. So therefore, here the Lord is also giving a lesson that I can never tolerate the offenses against my pure devotees. And many a times, even in Lord Chaitanya's pastimes also, the Lord has exhibited this so that he can never tolerate the offenses against his pure devotees. So it's just like, a father. So father has affection for everybody, but he has special affection for his own children. So all the pure devotees of the Lord are like the children of the Father. So therefore, his anger is also natural. Others are also children. So we cannot ask the Father, why are you affectionate towards your own children? That is natural. No, the demons were also there. So all they were also killed. They were also killed by the Lord. But ultimately, the killing and the protection of the Lord are one and the same because they were all liberated by the Lord ultimately. So, but it is not that the liberation of the demon and the devotee is one and the same. So, the liberation of a demon is that he will merge into the impersonal bodily effulgence of the Lord called the Brahmajyoti. So, but whereas for a pure devotee, so he gets the shelter of the Lord, which means he enters the pastimes of the Lord. So demigods will go back to their respective planets because they wanted to continue with their business of self-gratification. So because the demigods are Sakama Bhaktas, so they are Mishra Bhaktas. So they have their own program of sense gratification along with the devotional service to the Lord. So whereas the pure devotees, they stand apart because they have no other interest except for the pleasure of the Lord. They are not interested in their sense gratification. Whether the Lord protects them, whether the Lord kills them. So their faith and steadiness towards the Lord will always remain the same. That's the reason Prahlad Maharaj is glorified here
for steadiness in devotional service. So therefore, we have to pray to such devotees for steadiness in devotional service. He was steady in all circumstances. So therefore, that steadiness is what we should pray for from Prahlad Maharaj. Yeah. Vrindavan was there? Yeah. So we should not go by the chronology of the events. So rather than understand it in relationship with the Lord. So that is more important. So we don't know which Vrindavan is actually referring to. Probably the same Vrindavan what we are all talking about. So, but usually the Lord's pastimes are not even in Bhagavatam or according to the chronology. So usually the time factor and the chronology, so is all aspects of this material world. So where time factor is prominent. So whereas the spiritual world, the time becomes time is absent in the spiritual world. There is no time factor in the spiritual world. Here everything is deteriorated with time factor. So time factor is a factor within this material world. In the spiritual world, there is no time factor. So whenever we try to understand the pastimes of the Lord, more than the chronology, we should go by the pastime of the Lord. We should try to understand the tattva behind the lila. The lila and the tattva both together. Yeah, because in spiritual world, the time becomes inconspicuous by its absence. So here, time is very much present. So time is a very, very important factor in the material world. So therefore, there's so much value for time. So different people view time in different angles. So for a businessman, time is money. For a spiritualist, so every moment should not be lost in service to the Lord. Right? So, and for many people, they want to kill time because they don't know how to utilize time. So because of different mental attitudes of people which they have developed in association with the different modes of material nature, they view time from different angles of vision. So, but for a spiritualist, every moment is seen in relationship with Krishna. So time becomes a very important factor for a devotee, and he wants to see that he establishes that relationship with the Lord, and time is spent very, very carefully and consciously. Time. There is no time factor. So time is a very prominent factor because this life is temporary. Everything is temporary in this material world. So time becomes a very, very important factor. So how we take care of time, how we utilize time. So therefore, every moment there is a need for us to take shelter of the Lord so that we become cognizant of everything. We become aware of everything. So this is called as awareness. So Jagruta, you become conscious of things. So therefore, as a devotee advances in Krishna consciousness, he becomes conscious of many, many things. So the more we become conscious, the more we are going away from ignorance. So therefore, advancement is we become very, very cautious and careful about handling things, handling people, handling devotees, handling scriptures, handling the holy name. So everything becomes very, very important and conscious. So this is a symptom of advancement as to how we are conscious of everything. And this consciousness is what we say, is awakened. This consciousness is awakened by the chanting of the holy names of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So therefore, the practical solution for everything is to handle the holy name of the Lord very, very carefully, consciously. Take shelter of the holy names of the Lord. Then everything will be revealed in due course of time by the mercy of the Lord. Hare Krishna. Any? International story was discussed. We Vachak Munde discussed yesterday. Yeah. Bhudevi. Because he was against the Brahmanas. So he was destroying the yajnas, he was destroying the villages, he was setting fire to the villages. So he was committing so many atrocities against the people of the world. So practically, so Bhudevi becomes completely disturbed. Hare Krishna. So any other doubts? Okay. So we can conclude. Srimad Bhagavatham ki jai, Jai Guru Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhyasya